In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, à l'ombre de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So this lesson is about à l'ombre de, and the preposition à l'ombre de can be translated into in the shade of or under the shadow of in English. And we will see 4 examples with à l'ombre de. Les enfants jouaient à l'ombre de l'arbre. Les enfants jouaient à l'ombre de l'arbre. Le chien se reposait à l'ombre de la véranda. Le chien se reposait à l'ombre de la véranda. Nous avons pique-niqué à l'ombre des rochers. Nous avons pique-niqué à l'ombre des rochers. Le banc était placé à l'ombre du gazebo. Le banc était placé à l'ombre du gazebo.